Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Leazara Santoso from class 336807 with name 33230096. And today I want to interpreting YouTube TED channel about what is a coronavirus. Let's start. For almost a decade, scientists chased the source of a deadly new virus through China's tallest mountains and most isolated caverns. They finally found it here, in the bats of Shitao Cave. Selama hampir 1 dekade, para ilmuwan memburu sumber virus baru yang mematikan melalui pegunungan tertinggi dan gua-gua paling terisolasi di Tiongkok. Mereka akhirnya menemukannya di sini, para kelawar di Gua Shitao. The virus in question was a coronavirus that caused an epidemic of severe acute respiratory syndrome, or SARS, in 2003. Coronaviruses are a group of viruses covered in little protein spikes that look like a crown, or corona in Latin. There are Virus yang dimaksud adalah virus corona yang menyebabkan epidemik sindrom pernapasan akut parah atau SARS pada tahun 2003. Virus corona adalah sekelompok virus yang diselimuti oleh duri-duri protein kecil yang terlihat seperti mahkota, atau corona dalam bahasa Latin. There are hundreds of known coronaviruses. 7 of them infect humans and can cause disease. The coronavirus SARS-CoV causes SARS, MERS-CoV causes MERS, and SARS-CoV-2 causes the disease COVID-19. Ada ratusan virus corona yang diketahui. 7 diantaranya dapat menginfeksi manusia dan menyebabkan penyakit. Virus corona SARS-CoV menyebabkan SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan penyakit COVID-19. Of the 7 human coronaviruses, 4 cause colds, mild, highly contagious infections of the nose and throat. 2 infect the lungs and cause much more severe illnesses. The 7th, which causes COVID-19, has features of each. It spreads easily, but can severely impact the lungs. Dari 7 virus corona pada manusia, 4 diantaranya menyebabkan batuk pilek biasa, yaitu infeksi ringan dan sangat menular pada hidung dan tenggorokan. 2 diantaranya menginfeksi paru-paru dan menyebabkan penyakit yang jauh lebih parah. Yang ketujuh, yang menyebabkan COVID-19, memiliki ciri-ciri dari keduanya. Virus ini mudah menyebar tetapi dapat berdampak parah pada paru-paru. When an infected person coughs, droplets containing the virus spray out. The virus can infect a new person when the droplets enter their nose or mouth. Coronaviruses transmit best in enclosed spaces where people are close together. Ketika orang terinfeksi batuk, percikan cairan atau droplet yang mengandung virus akan menyembur keluar. Virus ini menginfeksi orang baru ketika percikan tersebut masuk ke dalam hidung atau mulut mereka. Virus corona paling baik menular di ruang tertutup di mana orang-orang saling berdekatan. Cold weather keeps their delicate casing from drying out, enabling the virus to survive for longer between hosts, while UV exposure from sunlight may damage it. These seasonal variations matter more for established viruses, but because no one is yet immune to a new virus, it has so many potential hosts that it doesn't need ideal conditions to spread. In the body, the protein spikes embed in the host cells and fuse with them, enabling the virus to hijack the host cell's machinery to replicate its own genes. Coronaviruses store their genes on RNA. Di dalam tubuh, duri protein tersebut akan menempel pada sel inang dan menyatu dengannya, sehingga virus dapat membajak sistem sel inang untuk mereplikasi gennya sendiri.
virus corona menyimpan gen mereka pada RNA. All viruses are either RNA viruses or DNA viruses. RNA viruses tend to be smaller, with fewer genes, meaning they infect many hosts and replicate quickly in those hosts. In general, RNA viruses don't have a proofreading mechanism, whereas DNA viruses do. So, when an RNA virus replicates, it's much more likely to have mistakes, called mutations. Many of these mutations are useless or even harmful, but some make the virus better suited for certain environments, like a new host species. Epidemics often occur when a virus jumps from animals to humans. This is true of the RNA viruses that cause the Ebola, Zika, and SARS epidemics, and the COVID-19 pandemic. Once in humans, the virus still mutates, usually not enough to create a new virus, but enough to create variations or strains of the original one. Coronaviruses have a few key differences from most RNA viruses. They're some of the largest, meaning they have the most genes. That creates more opportunity for harmful mutations. To counteract this risk, don't have a proofreading mechanism, whereas DNA viruses do. In general, RNA viruses don't have a proofreading mechanism, whereas DNA viruses do. So, when an RNA virus replicates, it's much more likely to have mistakes, called mutations. Many of these mutations are useless or even harmful, but some make the virus better suited for certain environments, like a new host species. Epidemics often occur when a virus jumps from animals to humans. This is true of the RNA viruses that cause the Ebola, Zika, and SARS epidemics, and the COVID-19 pandemic. Once in humans, the virus still mutates, usually not enough to create a new virus, but enough to create variations or strains of the original one. Coronaviruses have a few key differences from most RNA viruses. They're some of the largest, meaning they have the most genes. That creates more opportunity for harmful mutations. To counteract this risk, coronaviruses have a unique feature, an enzyme that checks for replication errors and corrects mistakes. This makes coronaviruses much more stable, with a slower mutation rate than other RNA viruses. While this may sound formidable, the slow mutation rate is actually a promising sign when it comes to disarming them. After an infection, our immune systems can recognize germs and destroy them more quickly if they infect us again, so they don't make us sick. But mutations can make a virus less recognizable to our immune systems and therefore more difficult to fight off. They can also make antiviral drugs and vaccines less effective because they're tailored very specifically to a virus. That's why we need a new flu vaccine every year. The influenza virus mutates so quickly that new strains pop up constantly. The slower mutation rate of coronaviruses means our immune systems, drugs, and vaccines virus. That's why we need a new flu vaccine every year. The influenza virus mutates so quickly that new strains pop up constantly. The slower Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme pemeriksaan ulang, sehingga ketika virus RNA bereplikasi, ia jauh lebih rentan mengalami kesalahan yang disebut mutasi. Namun, virus corona memiliki ciri unik, yaitu enzim yang memeriksa kesalahan replikasi dan memperbaiki kesalahan tersebut. Hal ini membuat virus corona jauh lebih stabil dengan tingkat mutasi yang lebih lambat. The mutation rate of coronaviruses means our immune systems, drugs, and vaccines might be able to recognize them for longer after infection, and therefore protect us better. Still, we don't know how long our bodies remain immune to different coronaviruses. There's never been an approved treatment or vaccine for a coronavirus. We haven't focused on treating the ones that cause colds, and though scientists began developing treatments for SARS and MERS, the epidemics ended before those treatments completed clinical trials. Tingkat mutasi virus corona yang lebih lambat berarti sistem kekebalan tubuh. Obat-obatan dan vaksin kita mungkin dapat mengenalinya lebih lama setelah terinfeksi, dan oleh karena itu dapat melindungi kita dengan lebih baik.
we continue to encroach on other animals' habitats, some scientists say a new coronavirus jumping to humans is inevitable. But if we investigate these unknowns, it doesn't have to be devastating. And that's my interpreting link YouTube number 1. And we're moving on to link YouTube number 2. Now I want to interpret link YouTube number 1. It is okay not to have a plan by Natalia Falkar. Some of you must have seen the video of this song online. And I'll tell you the story of how I made it. But before that, I have a question for all of you. So, how many of us over here have had celebrity crushes? Beberapa dari kalian pasti pernah melihat video lagu ini secara daring, dan saya akan ceritakan kisah bagaimana saya membuatnya. Namun sebelum itu, saya punya pertanyaan untuk kalian semua. Jadi, berapa banyak dari kita di sini yang pernah naksir dengan selebritas? Almost all of us, right? And I'm sure some of us must have done something crazy to reach out to these crushes. This friend of mine one day decided to pack his bags and leave his home in Baroda and come to Mumbai to meet the love of his life, Amisha Patel. Lihat, hampir kita semua bukan? Dan saya yakin beberapa dari kita pasti pernah melakukan hal gila untuk bisa menjangkau idola tersebut. Salah seorang teman saya suatu hari memutuskan untuk mengemas tasnya, meninggalkan rumahnya di Baroda, dan datang ke Mumbai untuk menemui cinta dalam hidupnya, Amisha Patel. Well, okay. So he decided to do that, and he knew that he wanted to meet her in a different capacity, not as a fan, because, right, the easiest way to get in touch with her was to get into showbiz, and he did. Eventually, Baik, jadi dia memutuskan untuk melakukan itu dan dia tahu bahwa dia ingin bertemu dengannya dalam kapasitas yang berbeda. Bukan sebagai penggemar karena masalah harga diri. Dan cara termudah untuk menghubungi sang artis adalah dengan masuk ke dunia hiburan dan akhirnya dia berhasil melakukannya. over the years, he realized that this was actually something that he liked doing, and he stuck to it. It's been 10 years now since he started acting. And Amisha Patel now is history in his life. Selama bertahun-tahun, dia menyadari bahwa ini sebenarnya adalah sesuatu yang dia suka lakukan dan dia bertahan di sana. Sudah 10 tahun sekarang sejak dia mulai berakting. Dan Amisha Patel tinggal sejarah dalam hidupnya. So, like they say, life happens to you when you're busy planning other things. This is a classic example of that. Things don't always work according to plan. So let me tell you something. It's okay to not have one. Jadi seperti yang orang katakan, hidup terjadi begitu saja ketika Anda sibuk merencanakan hal-hal lain. Ini adalah contoh klasik dari hal tersebut. Segala sesuatu tidak selalu berjalan sesuai rencana. Jadi, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Tidak apa-apa jika tidak memiliki rencana.
did not have a plan. I had a passion which I decided to pursue, and eventually everything fell into place. Saya tidak punya rencana. Saya memiliki gairah atau hobi yang saya putuskan untuk ditekuni, dan pada akhirnya semuanya berjalan pada tempatnya. When I was 5, my family used to encourage me to sing and dance in front of desks at family gatherings. And I used to be shy at first, maybe, but I gave in to their request. I realized that I was enjoying being the entertainer. Tahukah Anda, ketika saya berusia 5 tahun, keluarga saya sering menyuruh saya menyanyi dan menari di depan para tamu di acara kumpul keluarga. Dan awalnya saya pemalu, bahkan mungkin canggung. Tapi saya menuruti permintaan mereka. Saya menyadari bahwa saya menikmati peran sebagai penghibur. But this is the same family that conditioned me to believe that's the mantra to live a successful, ideal life. If you grow up, you graduate, and you find a decent job. Namun ini adalah keluarga yang sama yang membentuk pikiran saya untuk percaya bahwa mantra untuk menjalani kehidupan ideal yang sukses adalah Anda tumbuh dewasa, Anda lulus kuliah, dan Anda mencari pekerjaan yang layak. This typical middle-class Marathi family of mine, as expected, was not very thrilled about my acting aspirations. And actually, back then, maybe even I wasn't very convinced about it because I didn't have a role model to point out to and say, hey, if she can do it, I can do it. Keluarga Mariti kelas menengah saya yang tipikal ini, seperti yang diduga, tidak begitu senang dengan inspirasi akting saya. Dan sebenarnya saat itu, mungkin saya sendiri pun tidak terlalu yakin karena saya tidak memiliki sosok panutan untuk ditunjuk dan berkata, "Hey, jika dia bisa melakukannya, saya juga bisa." Yes, I was comfortable with having a plan. You grow up, you graduate, and you find a decent job. So while pursuing mass media in my graduate school, I happened to volunteer at a theatre company and got to be a part of a youth theatre festival which I helped organize. Ditambah lagi, saya merasa nyaman dengan memiliki rencana. Anda tumbuh dewasa, lulus kuliah, dan mencari pekerjaan yang layak. Ingat? Jadi, sembari menempuh pendidikan komunikasi master di perguruan tinggi, saya kebetulan menjadi sukarelawan di sebuah perusahaan teater dan menjadi bagian dari festival teater remaja yang saya bantu organisasikan. I was happy because I got to be around the theatre world, and my family was happy because I was event management, which was real work. When I started working on this festival, that festival turned out to be a turning point in my life. Saya senang karena bisa berada di sekitar dunia teater, dan keluarga saya senang karena saya melakukan manajemen acara yang dianggap adalah pekerjaan nyata. Ketika saya mulai bekerja di festival ini, festival itu ternyata menjadi titik balik dalam hidup saya. Because when I witnessed actors perform on stage, I realized that that's where I want to be. I realized I wanted to be the storyteller. I wanted to be the story. And I knew that if I did not pursue it, I was going to be extremely restless and unhappy. Karena ketika saya menyaksikan para aktor tampil di atas panggung, saya menyadari bahwa di sanalah saya ingin berada. Saya menyadari bahwa saya ingin menjadi sang pembawa cerita.
Saya ingin menjadi bagian dari cerita itu sendiri. Dan saya tahu jika saya tidak mengejarnya, saya akan menjadi sangat gelisah dan tidak bahagia. So I gave in to my gut and I decided to convince my family. But it took some courage and a lot of cajoling for my family to finally give it. Hesitantly so, but they gave it. I thought it was not that bad a beginning. I had a bumpy start. Jadi saya mengikuti intuisi saya dan memutuskan untuk meyakinkan keluarga saya. Namun, butuh keberanian dan banyak bujukan agar keluarga saya akhirnya luluh, meskipun dengan ragu-ragu. Tetapi mereka mengizinkannya. Saya pikir itu bukan awal yang buruk. Saya memulai perjalanan yang penuh liku. Because I knew I wanted to be an actor, and that was that. I wasn't sure if I wanted to do film or if I wanted to be part of television commercials or daily soaps, or if I wanted to stick to theatre. So I decided that I'd figure it out as I go along. And Karena saya tahu saya ingin menjadi aktor dan hanya itu. Saya tidak yakin apakah saya ingin bermain film, atau menjadi bagian dari iklan televisi, atau sinetron harian, atau tetap bertahan di teater. Jadi saya memutuskan untuk memahaminya seiring berjalannya waktu. I tried to do all the right things. Like I started looking for work, I started auditioning, made sure I was on the radar. You know, as Mumbaikars, we are trained to face rejection every single day. Thanks to rickshawalas. Dan saya mencoba melakukan semua hal yang benar, seperti mulai mencari pekerjaan, mulai ikut audisi, dan memastikan saya terpantau radar industri. Tahukah Anda, sebagai warga kota Mumbai, kami dilatih untuk menghadapi penolakan setiap hari. Terima kasih kepada para tukang becak. Because no matter where you want to go, you will have to go through at least 3 rejections before some kind soul comes along. Little did I know that these rickshawalas were preparing me for the rejections I will be facing in my life ahead. Anda ingin pergi, Anda harus melewati setidaknya 3 penolakan sebelum ada orang berhati baik yang datang menolong. Malahan, saya tidak tahu bahwa para tukang becak ini sedang mempersiapkan saya menghadapi penolakan yang akan saya hadapi di masa depan. See, the thing with auditions is that no matter how good or bad you were at it, regardless of your performance, you should know that if an audition has to translate to an offer, that is not in your control. What is in your control is to give your best. Lihat, hal yang terjadi pada audisi adalah tidak peduli seberapa baik atau buruk yang Anda menjalaninya, terlepas dari performa Anda harus tahu bahwa apakah sebuah audisi akan berubah menjadi tawaran pekerjaan atau tidak. Itu berada di luar kendali Anda. Apa yang ada di bawah kendali Anda adalah memberikan yang terbaik. And let me tell you, not a lot of those auditions actually translated into offers, but they turned out to be some fantastic learning experiences for me. It was not just for my skills, it was because I also learned to build resilience. Dan izinkan saya memberitahu Anda, tidak banyak dari audisi tersebut yang benar-benar menghasilkan tawaran. Tetapi hal itu berubah menjadi pengalaman belajar yang luar biasa bagi saya. Ini bukan hanya tentang keahlian saya, tapi karena saya ingin belajar membangun ketahanan diri. So, I'm sure this is something that we all have experienced. Failure makes it very easy to give up. And if failure strikes multiple times, it becomes even easier. But I realized that
I shouldn't give up, and I kept at it, and I'm glad that I did. Saya yakin ini adalah sesuatu yang pernah kita semua alami. Kegagalan membuat kita sangat mudah untuk menyerah, dan jika kegagalan melanda berkali-kali, itu menjadi jauh lebih mudah lagi. Namun saya menyadari bahwa saya tidak boleh menyerah, dan saya terus berusaha, dan saya senang melakukannya. Because like with the rickshawala, you never know who will actually give in to your plea of taking you to your destination. But just because 6 of them said no to you in a row doesn't mean you'll give up on going home, right? You will have to find an alternative. You will have to hustle. Karena sama seperti dengan para becak, Anda tidak pernah tahu siapa yang sebenarnya akan mengabulkan permohonan Anda untuk mengantar ke tujuan. Namun, hanya karena 6 dari mereka menolak Anda berturut-turut, bukan berarti Anda akan menyerah untuk pulang ke rumah, bukan? Anda harus mencari alternatif. Anda harus berjuang keras. Nothing's going to come easy. Not having a plan actually turned out to be quite useful for me. Because when I was in the middle of trying to figure out what to do, I chanced upon the internet. When I started with the internet, which was about a year and a half ago, we'd all been used to watching comedy sketches online. Tidak memiliki rencana sebenarnya terbukti cukup berguna bagi saya. Karena ketika saya berada di tengah-tengah upaya mencari tahu apa yang harus dilakukan, saya kebetulan menemukan peluang di internet. Ketika saya memulai di internet sekitar 1,5 tahun yang lalu, kita semua sudah biasa menonton sketsa komedi secara daring. But the concept of web series or web shows was pretty novel. Not a lot of people had given into it yet. I thought it was a pretty interesting idea, and I thought I'll make most of this opportunity. Namun konsep serial web atau pertunjukan web masih cukup baru. Banyak belum orang yang terjun ke sana. Saya pikir itu adalah ide yang cukup menarik, dan saya pikir saya akan memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Over a period of time, I had built my network of friends and mentors who've been and still continue to be my biggest support system. So they backed me up on this decision, and I decided to take the plunge. Selama kurun waktu tertentu, saya telah membangun jaringan pertemanan dan mentor yang telah dan masih terus menjadi sistem pendukung terbesar saya. Jadi mereka mendukung keputusan saya, dan saya pun memutuskan untuk mengambil resiko tersebut. When I started my web journey with my first web show, which was a news satire comedy show on a YouTube channel I still continue to work with, I realized the power of the internet. Because the show got a boost from all over the world, from different parts of the world, people started writing to us. Ketika saya memulai perjalanan web saya dengan acara web pertama saya, yang merupakan acara komedi satir berita di sebuah saluran YouTube, saya menyadari kekuatan internet. Karena acara tersebut mendapat dorongan dari seluruh dunia, orang-orang dari berbagai belahan dunia mulai berkirim pesan kepada kami. But Cup Song, that happened on a whim too. I was just chilling one fine afternoon at home, and I was playing the cups and singing different songs on it, and I decided to make a video. So I called my friend and said, "Can you come over? I need somebody to hold the camera." She got a Lagu ketukan gelas, cup song itu, hal itu juga terjadi secara spontan. Saya hanya sedang bersantai di suatu sore yang cerah di rumah saya, dan saya memainkan gelas serta menyanyikan berbagai lagu dengannya. Lalu saya memutuskan untuk membuat video. Jadi saya menelepon teman saya dan berkata, "Bisakah kamu datang ke sini? Aku butuh seseorang untuk memegang kamera." phone camera, and I'm sitting at my house, and we've recorded this, and I uploaded this video with the tinkling of the bicycle in the background. If you listen to it keenly, I don't know what all other noises you'll be able to hear. But I put that video up anyway. And the attention that it got was
that I did without too much planning, just for fun, turned out to be a game changer for me. Dia membawa kamera ponselnya dan saya duduk di rumah saya. Dan kami merekam ini, lalu saya mengunggah videonya. Dan perhatian yang didapatkannya sungguh tidak terduga. Ini sesuatu yang saya lakukan tanpa terlalu banyak perencanaan, hanya untuk bersenang-senang. Tetapi menjadi titik balik perubahan besar bagi saya. It opened so many more avenues for me, gave me so many new opportunities, that it makes me wonder what it would have been like had I spent time to think and plan how to make a perfect video. Hal ini membuka lebih banyak jalan bagi saya, memberi saya begitu banyak peluang baru sehingga membuat saya bertanya-tanya, seperti apa jadinya jika saya menghabiskan waktu untuk berpikir dan merencanakan cara membuat video yang sempurna. You know, a lot of us are forced to make very important decisions very early in life, and we are not even sure what we want to do. I wasn't, and that is okay. The answer lies in experimenting and doing so fearlessly. Everyone does not have a chalked up. Tahukah Anda, banyak dari kita terpaksa membuat keputusan yang sangat penting di awal kehidupan kita. Padahal kita bahkan belum yakin dengan apa yang ingin kita lakukan. Saya pun tidak yakin, dan itu tidak apa-apa. Jawabannya terletak pada bereksperimen dan melakukannya tanpa rasa takut. Out fast. If you decide to be an actor, your journey and my journey is not necessarily going to be the same. You know, some prying uncles and aunties or some family members or family friends had asked me this. Your sister is a scientist? How come you chose to do this? Setiap orang tidak memiliki jalur yang sudah digariskan secara pasti. Jika Anda memutuskan untuk menjadi aktor, perjalanan Anda dan perjalanan saya tidak selalu sama. Berapa paman dan bibi saya yang usil atau beberapa anggota keluarga sempat menanyakan hal ini kepada saya. Kakakmu adalah seorang ilmuwan. Bagaimana bisa kamu memilih melakukan pekerjaan ini? My elder sister, I do look up to her and she does inspire me, but I didn't have to become a scientist to prove that. In fact, I don't think I've told her this either, but there was a point in my life where I wanted to do everything that she did. Maksud saya, kakak perempuan saya sangat mengaguminya dan dia memang menginspirasi saya. Tetapi saya tidak harus menjadi ilmuwan untuk membuktikan hal itu. Faktanya, ada suatu masa dalam hidup saya di mana saya ingin melakukan semua yang dia lakukan. So she used to have long, silky, straight hair. She still does. But when I was a little kid, I used to have really short hair. So I used to tie a dupatta around my head with a hairband just to pretend to have hair like hers. I wanted to go to the same school as her, same college. Eventually, I realized that it was okay to not do what she was doing, and she was still going to be proud of me. Dia dulu memiliki rambut lurus yang panjang dan halus. Tetapi ketika saya masih kecil, saya memiliki rambut yang sangat pendek, jadi saya biasa mengikat kain selendang di kepala saya dengan bandok, hanya untuk berpura-pura memiliki rambut seperti miliknya. Saya ingin masuk ke sekolah yang sama dengannya, perguruan tinggi yang sama. Akhirnya, saya menyadari bahwa tidak apa-apa untuk tidak melakukan apa yang dia lakukan. Albert Einstein once said, if you judge a fish by its ability to climb the tree, it's going to spend all its life believing that it's stupid. You might not be good at one thing, but you'll be better at three others. Albert Einstein pernah berkata, jika Anda menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, ia akan menghabiskan seluruh hidupnya dengan percaya bahwa ia bodoh. Anda mungkin tidak ahli dalam satu hal, tetapi Anda akan lebih baik dalam 3 hal lainnya. I learned this the very hard way, but you cannot make everyone happy. What you can do, however, is make yourself happy, and that is very, very important. Saya mempelajari hal ini dengan cara yang sangat sulit.
Tetapi Anda tidak bisa membuat semua orang bahagia. Namun, apa yang bisa Anda lakukan adalah membuat diri Anda sendiri bahagia. Dan itu sangat-sangat penting. So be brave, have faith in yourself, figure out what makes you happy, and go do it. Get a job, leave a job, dance, sing, fall in love, carve your own niche. But most importantly, learn to embrace the randomness. Jadi beranilah, percaya pada diri sendiri. Cari tahu apa yang membuat Anda bahagia, dan lakukanlah. Dapatkan pekerjaan, tinggalkan pekerjaan, menarilah, bernyanyilah, jatuh cintalah. Ukir jalan Anda sendiri. Tetapi yang terpenting, belajarlah untuk menerima ketidakpastian hidup. Terima kasih. And that's all my interpreting link YouTube number 2. It is okay not to have a plan by Mitulia Palka. Thank you, Miss, for listening.